category. Okay, here now.哦，我还没去国内那边。这个可以。再把我来好，因为我去等待多久？明天整天，因为我用你的做成一个mixer，不是一个声音给他们，不然我没有mixer。Cho nên mình cách sang là của ngay của nó trong này đó. Okay, now very low. I can reduce the sound part. The sound part couple of sound bring the word. Yeah. 他买的时候没有问题。这是normal的 USB 哎。normal 的 USB 哦，你看啊，因为我有一个，你看那个 normal 的吗？旧的，它放进去就插到，它就变成 battery 了。你有没有这个头？旧的，它是有点对，它是旧的，不是新的，2.0的。这是该来的。老板，你这是有做转班吗？对。这有点跳，有点跳。哦，对。啊？有点跳，偶尔会跳一下。来打的，他不要办。是过松。要去找这种要不听在这里。哎呀，在车上。再说一个 USB 的。
just add a little thing for you. Oh, he added. Okay, very good.把它的点跟后面。最重要的东西，明天，但是如果要播歌，有一个歌很重要，就这个。你给我选的好，里面有个声小，要播，还有我们常常是播那个语音的歌。对啊，现状你在那个可以。现在那个发射哈，你没有去理测，其实是可以理测的。如果有时间，我暂时先用我的其他号码。到第五波。老板，你要我做什么吧？我帮你问一下。OK。
老板，你要做什么？你那边那个啊，去了没有？什么？Canon的那个盖呀？不是我的，不是我的，我得看到，我又是我的。哎，你去换衣服。换衣服。换蓝色的。不是啊，蓝色这个一个。要穿 T 恤吗？我们这个红马褂。不可以穿。火快的吗？Cannot wear shirt. WiFi 还可以。你说哪个借的啊？他有地方，Testing. Good evening, Dharma brothers and sisters. Welcome to tonight's Kalachakra empowerment. So a gentle reminder, for those of you who have entered the hall earlier and have not rinsed your mouth, please proceed to the entrance to rinse your mouth before the empowerment. And if you do not have the red slip of cloth with you, please proceed to the entrance and get the piece of red cloth from our volunteer. So later, during the empowerment, you'll be required to use the cloth. 各位佛友，晚上好。那欢迎大家来参加今晚的这个10轮金刚的灌顶。那想要就是提醒那些佛友，如果你是就是在6点半之前已经到了会场的话呢，然后您还没有漱口的话呢，请到那个就是我们的入口处那里找我们的义工，记得要净口。好，净了你的口，因为等一下我们做灌顶的时候呢，必须要先净口。那还有就是我们的义工也在分发那个红色的布条，那待会儿灌顶的时候会用到，所以请记得就是到我们入口处的那里的义工索取那个布条。Also to inform participants who had registered for the retreat for the next 4 days, you can proceed to the counter outside to get your participant pass. 那些佛友已经有就是报名参加我们的闭关法会的呢，闭关禅修法会的呢，可以到外面的那个报名的柜台那里去索取你的那个牌子。那明天一定要带这牌子。So also we are happy to inform everyone that for the retreat, the tickets for the retreat has been all sold out. So maybe it's unfortunate for some Dharma friends, yeah, but we also have part-time tickets available. So do not worry, if you still wish to take part in the retreat for the next few days, you can proceed to the registration counter outside to inquire about it. You can still purchase the part-time tickets.
那那些其实就是想通知各位佛友，就是我们的那个一一的弥陀心咒禅修法会呢，已经就是那个票都售罄了。那其实我们很欢喜，就是有这么多佛友能够跟我们一起共修。那不过有一些佛友，如果你还想要参加这个闭关法会的话呢，可是没有票，不用担心。你们还是可以，就是不必全程参加，或者我们还有一些就是非全程参加者的那个票，我们有售卖这个票，那你们可以到外面的那个报名柜台那里去询问详情。So like this time around, we also have the white Zambala well vase available for you to sponsor. So it's actually a very special well vase. It's the white Zambala well vase, consecrated based on the Drikong Kagyu lineage sadhana. And it also has been blessed by our Gagron Lamas and other Lamas from India, Nepal, Bhutan for 2 days. So, and also with Gachin Rinpoche. So this well vase has been blessed by Rinpoche himself personally for 2 days. So it's a very rare opportunity, and all the proceeds collected from this purchase of the well vase, the sales of the well vase, will be donated to our building fund, our permanent building fund. So we like to encourage all the Dharma friends. If it's a good opportunity for you to get this very rare well vase. 那我们想要跟大家分享，也是这一次我们也有那个白财神的这个宝瓶。那其实是一个很稀有的宝瓶，因为是我们的噶千仁波切与诸位喇嘛从噶尔寺来到新加坡，花了2天的时间一起加持这个宝瓶的。那是很难得的，就是不是每年都有的。所以所有就是如果那些佛友你们就是购买了这个宝瓶呢，所有的款项是捐赠于我们的永久中心的筹款项目。那所以是很就是一个机会让大家一起累积功德的所以所有就是想要知道详情，可以到后面的那个柜台那里去询问。So for those of you who are interested to sponsor to get the well vase, you can proceed to the counter at the back to inquire about it. 只会，话叫 Deity 一下。现在这边有一个小装潢。So in addition, I would also like to share, like during the 4 days retreat, we also have the robe offering ceremony, which is held on the 4th day, 11th August, in the afternoon. So if you would like to sponsor robe to offer to overseas lamas, you may also proceed to the counter behind to inquire about it. 那我也想要与大家分享，在这4天的这个闭关法会呢，其实我们在第4天的时候呢，11号有这个就是供袈裟的仪式，是在下午4点的时候。那如果你想要就是趁这个机会累积功德的话呢，累积福田，那你也是可以到后面的柜台那里去询问详情，关于这个供袈裟的就是它是如何供袈裟多少钱，这些详情都是可以到那个柜台那里去询问。
And also there is on the last day there will be a Changchuk Puja. It's a free admission, but you may also register for the Changchuk Puja, which is also right at the back of the hall. 那我们也有，就是跟往年一样，我们也有这个就是除障与就是超度的法会。那就是在最后一天的下午也是会进行这个法会。那您也可以趁这个机会为您的就是亲人朋友报名。那是 normal 的东西还是 normal 就好。我稳了。Tomorrow we are the unfinished power. So either just move on, either Tara or in morning 放掉and just inside the unfinished. We'd like to invite all the Sangha members to proceed to the entrance outside to welcome Rinpoche. 那我们想请就是台下所有的僧众们呢、法师们到入口处那里一起就是迎请我们的噶切仁波切。Go back to 0. Go back to normal. No, I go back to normal level. Dạ, ban tổ chức có nói là với các đạo hữu tăng ni Phật tử Việt Nam, chúng ta bắt đầu di chuyển ra ở phía cửa để chào đón Đại sư Gaisen Rinpoche. Ngài đang chuẩn bị đến, cho nên là chúng ta có thể ra phía cửa để chúng ta chào đón Ngài. Và cái kênh Pháp tiếng Việt Nam hôm nay sẽ là 103. Trong pháp hội này thì các đạo hữu mà nghe tiếng Việt Nam thì xin bật FM kênh 103. Còn bây giờ thì xin mời ra ngoài để chào đón Đại sư Gaisen Rinpoche chuẩn bị đến.慢慢走走，慢慢坐一下。Rose 要来的。很好，很好。Listen. Hào, sẽ nhỉ? Ở kia nhiều người ta đấy. So, which one that is for Vietnamese? This first one, the second one? Mic two. Mic two. That here's the general. Yeah. So you sound. you bring down. Yeah, I can bring down. Then you adjust already maximum.
The only thing I increase here, but Okay. no talking. Okay. Yeah, This one is this my one. Yeah, so I can adjust it. Okay, okay. Thank you. Long ơi, Long cần gì? Cần cắm cái này vào để sạc cái máy này cho nó sụt xuống cái đây.它就稍稍偶尔。Excuse me, do you have a power adapter that convert the big because I need Good evening, Dhamma brothers and sisters. We would like to invite all of you back to your seats. Gachin Rinpoche will be arriving shortly. 那各位佛友晚上好。那想请就是各位佛友呢回到您的座位。Gachin Rinpoche呢即将莅临会场。还是我这边要先 start 声？你要 start 声，它没有声音。越来越低。为什么不要换新的 key？ 我就换新的 key 了。Ai cần nữa thì bảo anh. Dạ, ban tổ chức nói là chúng ta trở lại chỗ ngồi ạ, chúng ta trở lại chỗ ngồi để mà chào đón ngài. Chúng ta trở lại chỗ ngồi để chào đón đại sư Gachin Rinpoche. 特别来的。Anh lên kia em thử nhá. Anh lên thử tập minh ở dưới nó nghe nhá. Bởi vì phải ở dưới, em muốn nó phải thử ở dưới nữa. Em ấy đi tới anh đi cùng anh thử cho. Tôi nói liên tục. 他不可以放比较，他放比较的，他就要然后还有点热。啊，看到了，他是国歌。他没有带 earpiece， 等一下。他有没有 walkie-talkie？ 他没有，他没有。你直接上 recording 那个 side cam 先，不然等一下来不及。Dear participants, do proceed back to your seats as Rinpoche is arriving shortly. 那各位佛友，请您开始入座，请您开始入座。Rinpoche即将莅临会场。
一跟我讲，扣一跟我讲。对啊，那我不是 Recitation。你用你的 WhatsApp。不是这个。就下一个。然后你应该跟我。去 handle 另外一架机。没有，我不想做我我会准备那架机了。到后地跟我。我去做那台机先。我去做另外一台。我做这边，还是你要做这边？我都可以啊。你去做。photographer 仁波切要在门口了，仁波切要在门口了。仁波切已经过 ，please 你的please go over there 好吧。仁波切一 ready 的话，让我知道，我就直接帮聊，我就不等那些喇嘛聊，好吧。必须要等仁波切上法门吗？好吧。我帮了啊。Dear participants, please rise and put your palms together. 各位佛友，请起立合掌。给你量下去，就是一样的小个子。OK。这还好了。你看没？你看没？Where's your line? Come on. Like this. Okay. Good. OK。
Yes, that's good. Lagging Much better. lag。他听到 music 播了，他就不能。没必要听到 music 播。那边的那些尼姑和尚，你要叫我们做一下 complain， 他讲第一排跟第二排应该 suppose 给和尚的，然后那些我先去做的，所以你要跟他们看两个的选择，因为家庭的那些人霸位霸到第二排去。每个人都要看三幕。 We do that. We need to refresh it. Now you stop, then you have to stop here because the streaming I think should be no problem because the streaming no problem. You check your handphone. You check your handphone. Yeah. 那个谁的手上那个手，那个女孩子的手，那个手，我去问他讲，等他过了先，看啊，看着，我去跟他讲。你跟一路上哪一支我不知道，就从带拎出来，带的，不在弄，不在弄。对 ，Channel One 这是comedy，你们专找comedy的歌。有，我们现在在指挥。开始念经了。
Yes. I don't care about the computer. Okay. This is Yeah. final. Yeah. I can hear. Yeah. So first, Madam and friends, I would like to say hello and Tashi Delek, because many of you came from really far away, and our gathering here is really one for the sake of all sentient beings, and that is the purpose of us gathering here every year for the Amidewa retreat. And that is a very important retreat. And recognizing that, you endured many hardships just in order to come here. And so just for that, first of all, I would like to sincerely thank you, and so say hello to everyone first. 而且首先他要向各位打招呼，并且说如意吉祥。那是因为呢，在座的各位有很多是从非常遥远的地方特地来到这里，我们聚集在一起，在这里都是为了要利益一切众生的缘故。而这就是我们每一年举办阿弥陀佛法会在这里举办的目的，这一点是非常重要的。而且呢，为了来到这里，你们也忍受了许多艰辛和就是困难，所以呢，他要在这里特别感谢各位。
Delatini, Taram, Jokashi, Packet, Yugo, Delatini, Little Bakchata, and Little said, so called Galas of the Valley. Then it is as a Bakchata, they join with tablet. The Bama, the last of the so the time, the Vata, the task material about Tao, Chinese, so one of the Sims on my child was Hajeba, the other thing. They go on the way. And so tonight, my Dharma friends, we will receive an empowerment, the empowerment of Kalachakra. And first of all, generally speaking, in this world, there are various Buddhist traditions. There are basically three vehicles. And so these are the Pratimoksha, the Bodhisattva, and the Vajrayana paths. And so we think that all of these vehicles and practice paths are separate often, but actually that is not the case. So on every path we talk about the basis, the path, and the result. So first, regarding the basis, all sentient beings possess Buddha nature. So their mind itself is, in essence, actually Buddha. And that is the basis. And that basis, which is their mind, is like the seed of a flower that only needs to ripen. And it ripens through the path of practicing Bodhichitta. So the path is Bodhichitta. The Buddha himself had said, all sentient beings are actually Buddhas. They are only obscured by temporary defilements or stains. And so what are these temporary defilements? These are our grasping at a duality, a dualistic existence of self and other. And that perception is what has created samsara. But that is something temporary, and it can be purified if we practice the path that is bodhicitta. If one gives rise to bodhicitta, one separates from self-grasping. And when one has separated from self-grasping, one attains the result. And the result is the secret mantra, or the Vajrayana. So the three levels of the path are actually not separate. They all are the ripening, the progression of the same mind. And it is referred to as the basis because the mind is the basis because the cause is already inherent within all sentient beings. And the path is that which purifies the temporary obscuration, which is bodhicitta. The path is bodhicitta. And then once all of the obscurations are removed, then one attains the fruition, the result that is the secret mantra. And so what we call secret mantra or the Vajrayana is actually nothing else but the completely purified state of the mind. And there is no other Vajrayana than that. So if you just understand that, that would be very beneficial for your practice. So the three levels of the path of individual liberation of the bodhisattvas and the Vajrayana are not separate practices. It is just like there is a seed of a flower, and then it grows into a sprout, and then it grows into a flower. If you understand that, you really understood the essence. And so today we are receiving an empowerment which is said to belong now to the Vajrayana path. And it is also said that the Vajrayana path is the quick path. And so what is it that makes it quick? According to the individual liberation and the bodhisattva path, it is said that one attains enlightenment after several lifetimes. And here one makes mainly an effort in cultivating bodhicitta. And gradually in this way one purifies self-grasping
And finally, after several lifetimes of practicing, one attains enlightenment. And so why is it that it takes so long? Why does it take so many lifetimes? Because we cultivate bodhicitta already. It is because we still have those ordinary karmic imprints of the body and speech. So we still grasp at the outer form and our inner body, and the outer sound and our inner speech. And due to this perception, it takes a longer time because these karmic imprints are still here. And so the Vajrayana is a method to purify all of these karmic imprints. The body or physical imprints are purified by visualizing our body in the form of the Deity, which is the generation stage. And the karmic imprints of the speech are purified by reciting the Deity's mantra. And by doing that, one purifies all grasping to form and sound. And when they become completely purified, then there is no more grasping in your mind. All obscurations are purified, and you attain the result, which is the secret mantra or the Vajrayana, the state of enlightenment. So in brief, once your mind has become completely purified, then that mind itself is actually the Buddha. So it is important for us to understand that each of these vehicles or practices are related to each other.今天晚上在座的各位佛友，我们都是来领受灌顶的。今天要领受的灌顶是十轮金刚灌顶。一般而言，在这个世间有许多不同的佛教系统，包括了3种这个不同的乘，也就是别解脱戒、菩萨戒以及金刚乘。这3个不同的道路呢，它们看似是分开的，其实并非如此。所有的这3种道路，它们其实都包含了基和果。首先，我们说到这个基，也就是一切的众生都具有佛性，这个就是他们的这个精要就是佛。那因此可以说，一切众生都具有这个相同的基础，就如同这个心，它就如同是一个花的种子，所以呢，它是需要获得成熟的，因此就会通过这个修持的这个菩萨道来进行这个佛法的修持。佛他曾说过，一切众生皆是佛，只是短暂被这个课程所染污。那为什么有这种短暂的遮蔽染污呢？就是因为有自他二元的这种概念，也因此创造了轮回。短暂而言呢，这些染污它是可以被这个菩提心的修持所清净的。我们升起菩提心，就能够离于我执。一旦一个行者呢，他能够离于我执之后，他就能够获得相应的这个果报，也就是这个就是金刚乘的修持。所以我们的心是一个基础，那是因为呢，一切的众生，他都本具拥有这个因成佛的因，所以他能够修持菩提的这个道路，菩提的这个法道。所以当一切众生都能够去除染污的时候，就能够获得相应的果报。这个也就是金刚乘法门的所要。在金刚乘里面呢，我们所谓的金刚乘，也就是这个心处于清净的境界状态。我们能够了知这一点，也就是知道这个修行它的意义所在。别解脱道、菩萨戒以及金刚乘，它们并非是分开的，而是它们是如同
这个花的种子一般，它们都是相同的，如同这个花的种子一般，慢慢从这个种子发芽成为花，然后绽放开来。所以我们必须了解这个精要的部分。今天的这个灌顶呢，我们所领受的这个灌顶是属于金刚乘的法门，它是属于快速的道路。所以在这个别解脱戒和菩萨乘当中，我们必须经过好几世的这个修持，培养菩提心，慢慢的清净我执恶业，跟着呢，我们才能够经过几世修持之后获得证悟。这是为什么呢？那是因为我们都拥有这个凡夫的业力印记，就是身和语的印记，所以我们会执着于外在的身和语的这些相，所以呢，这些都是长期累积而来的。在金刚乘里面，我们要去净除这个身的恶业，是通过比如说观想本尊的方式来做升起次第的观修。那我们去念诵咒语等等来净除这个语的恶业，所以我们通过这些不同的法门来清净身和语的一切障碍，最终我们能够证得这个佛果位。所以呢，我们一旦能够让心获得清净之后，净化之后，就能够证得佛果位。这就说明了，其实这三个不同的修持道路，它们都是相互有所联系的。And it is said that if we understand the qualities, then faith arises. And if we hear the history, then an inspiration arises within us. And in the Kalachakra, in particular, His Holiness the Dalai Lama has given this empowerment extensively throughout the world. And for this reason, it is well known throughout the world. And many people are familiar with the historical background of the Kalachakra. And so then there is also an empowerment given in order, there's many people who want to engage in practice, but they believe that if they have not received an empowerment, then they cannot engage in practice. And often the empowerment is quite extensive, and this empowerment is a very brief, a concise empowerment that authorizes us to engage in the practice. So there is different lengths for an empowerment. Ideally, for those with the highest mental capacity, the sharpest minds, it is that the extensive rituals are being taught. But on the other hand, also Lord Jigten Sumgön had said that if one actually understands the meaning, then it is also suitable to practice the concise, the brief ritual. So there are different lengths of the ritual,
And often if we want to engage in activities to benefit others, we follow a more extensive ritual. But either way, they all are methods, authorizations for us to engage in the practice. And so this particular one then is a concise, a short-term empowerment, but also gives us the permission to engage in practice. And according to the request of the disciples, I'm going to offer this brief empowerment. So the disciples also agreed to that brief empowerment. So this is what I'm going to offer. And either way, whether you receive the extensive or the brief empowerment, you are authorized to engage in the practice, and the result is exactly the same. So next we will come to the historical background of the empowerment, and after that I will offer you the empowerment. 有言道，就是说，如果能够了知功德的话，信心就会升起。所以，我们如果能够去听闻这个它的历史渊源的话，我们就会因此激发修持的这种想法。今天我们所要领受的这个灌顶是十轮金刚的这个灌顶。 达赖喇嘛尊者呢，他其实在世界各地都有广大的去就是传布这个法门，因此这个灌顶法门呢是非常的有名的。很多人在座的各位可能也熟知这个十轮金刚它的历史渊源，所以呢，今天我们其实所要，而这个达赖喇嘛尊者他所给予的这个灌顶是属于这个比较长的灌顶。今天我们所要领受的灌顶是属于比较精要简短的灌顶。副主今天松贡他曾经说过，只要你能够了解它的含义，其实就能够去修持，尽管它是属于这个短轨的这个法门，短轨的这个灌顶。 所以，尽管这个不同的这个灌顶，它的这个长度是有所不同的，可是最重要的是能够利益其他的人。而如果因此呢，今天我们要领受的是较短的这个灌顶的这个长度的，所以尽管如此，我们还是受允许能够获得这个授权来修持这个法门。而今天。 因为仁波切他是受到弟子们的祈请，今天他就赐予这个灌顶，不论是长的广轨或者是简轨的这个灌顶，它都是让我们可以修持这个本尊的，而获得的果报也是相同的。跟着我们将进入这个了解历史渊源的部分，接着仁波切将会赐予灌顶。 So now for the history of the innate Kalachakra empowerment. How sad that all beings as limitless as space are endlessly drowning in samsara, the ocean of suffering. Listen with the intention to establish them all in the state of unsurpassed, perfect, and complete enlightenment. The Gandharva Sutra says, child of noble lineage, Bodhichitta is like the seed of all the Buddha's teachings. For example, in order to grow a certain flower or tree, you must plant the right seed. If the seed were not one of the desired flower or fruit, it would be pointless to plant it. Similarly, the arising, sustaining, and increasing of all qualities of the Mahayana or of a Buddha depend on the seed of Bodhicitta. The omniscient Bodhisattva Gunu Rinpoche said, if your motivation is bodhicitta, then even sexual union can be a great virtue. A medicinal sprout that cures disease grows from a medicinal root. Since the motivation of bodhicitta is essential and the very basis of all the boundless sutras, tantras, and commentaries, it is needless to mention that empowerments should not be given if it is lacking. It is not sufficient to simply display mandalas and mudras. The empowerment tantra of Vajrapani says, Vajrapani spoke,
Manjushri, if a bodhisattva who engages in bodhisattva conduct has trained in and accomplished bodhicitta, wishes to enter the doors of the secret mantra, he should be admitted into the mandala of the knowledge mantra, whereby the empowerment of great wisdom is bestowed. Those who have not developed bodhicitta should neither be admitted to enter nor permitted to view the mandala. One should not reveal mudras and secret mantras to them. Thus, it is crucial to listen with the perfectly pure motivation of bodhicitta at this time. The secret mantra Vajra vehicle consists of the 4 major divisions of Tantra. The sublime primordial Buddha Kalachakra belongs to the vast, non-dual, highest Yoga Tantra, the unsurpassed pinnacle of Tantras. Many yogins have attained highest accomplishment through practicing the teachings of this concise Tantra. It is said that the practice of this deity with consort is the basis or root of all Tantras. The teachings that Lord Buddha taught for the benefit of all beings actually all belong to the resultant vehicle. Lord Jigten Sumgön said, all vehicles are of the same family and are the same in being vehicles to enlightenment. Even though there is only one goal to be attained, the state of Buddhahood, the vehicle of the paramitas aims at enlightenment over the course of a long period of exertion in the 6 paramitas, such as generosity, while the resultant vehicle, the scope of those with sharp mental faculties, aims at the supreme attainment without great hardship, ideally in this very life, or if not, then in the bardo, but at least in a future life. It is taught that having received an empowerment, even without practicing, as long as the Samaya is not broken, one will gain the supreme attainment within 16 lifetimes. The resultant vehicle has 4 divisions of tantras corresponding to the different mental capacities of beings. Of these, the most profound is the Anuttara Tantra, the highest Yoga Tantra, which itself has 3 subdivisions, the Father Tantras, the Mother Tantras, and the non-dual Tantras. The classifications are made as follows. The Tantras that emphasize appearances and the generation stage belong to the Father Tantras. The Tantras that emphasize emptiness and the completion stage belong to the Mother Tantras. The Tantras that emphasize innate bliss, emptiness, excellence in every aspect, and the highest level of Mahamudra are referred to as non-dual Tantras. The Kalachakra Tantra belongs to the non-dual Tantras. As for the meaning of Kalachakra, Kala refers to the primordial wisdom of unchanging bliss, which is free from all stains and which realizes the true nature of all phenomena. Chakra is the endless cycle of phenomena that can be known throughout the 3 realms. Kalachakra can be explained from an outer, inner, and other perspective. The outer Kalachakra refers to the outer world, the 4 elements, the sun, moon, stars, and so on. The inner Kalachakra refers to the Vajra bodies, channels, winds, drops, elements, and so on. The other Kalachakra is the Yidam and the Mandala. This Tantra, which combines these outer, inner, and other aspects in the expanse of innate bliss, emptiness, the excellence of all aspects, was taught on the 15th day of the 3rd month in the year of the Buddha's enlightenment. There is another tradition which holds that it was taught on the 15th day of the 3rd month preceding Lord Buddha's paranirvana, but most scholars ascribe to the former tradition. The Kalachakra teachings were first translated into Tibetan in the Fire Hair year in the Buddhist calendar by Jo Lodsawa. When Tibet's calendrical cycles were instituted, counting began in the Fire Hair year. Later on, starting with the translations by Drog Lodsawa, Ra Lodsawa, and others of the Kalachakra root Tantra into Tibetan, numerous scholars across the different lineages composed many treatises on Kalachakra, which widely spread in Tibet.
The golden garland lineage of this profound empowerment is undefiled by Samaya violators and superficial fabricated dharma. The empowerment consists of 3 parts: the preliminaries, the explanation, and the actual empowerment. The preliminaries, which are the preliminary activities of the Vajramaster, are completed. In order to receive the profound empowerment, the disciple should now offer a mandala. 所以现在我们来就是念诵中文的历史部分。如虚空一切众生皆无止境地沉溺于轮回苦海中。 一切佛陀教法的种子，例如，若要种植特定的花或树，就必须种下对的种子。如果种子是不能长成想要的花或果实的，就没必要种下这颗种子。同样的，往上升腾、持续的增广的大乘或佛的一切功德，有赖于菩提心的种子。 遍知的菩萨昆奴仁波切说：“如果以菩提心作为发心，即使是交合，也可以是大功德。能治疗疾病的药物，从具疗愈力的根发芽成长。菩提心的发心是一切无量经序、密序和论点的基础精要。更不用说，在缺乏菩提心的情况下，是不应该授予灌顶的。仅仅是显现曼达和手印，并不足够。” 金刚手菩萨灌顶序说道：“金刚手菩萨曰：文殊菩萨若有菩萨行菩萨道，受到训练和成就菩提心，希求进入密乘之门。当他领受了大智慧的灌顶，他应该承诺进入密乘智慧坛城。尚未开展菩提心者，既不应该，也不被允许关键坛城。” 我们也不应向他们显露出手印和密咒，因此，现在以圆满清净的菩提心为发心聆听是关键所在。秘密金刚乘包含了密序的4大类别，崇高的本初佛十轮金刚属于广大无二、无上瑜伽、无上极致的密序。 许多瑜伽士已通过修持精要密序教法，臻至最高的成就。有言道：修持此本尊与佛母，是一切密序的基础或根本。佛陀利益一切无量众生的教法属于果乘。护主吉天松共说道：一切车乘皆属于相同家族，也都同样是能引领或至正悟的。 尽管只有一个要证得的目标，也就是佛果位。波罗蜜多乘的目标是经过长时间精勤修持6波罗蜜多，包括布施而来的。而果乘属于那些具有敏锐心智能力者，志在不依靠巨大艰辛，最佳情况是在一世之间证得殊胜成就。 要不也会在中阴阶段，或至少在下一世就得成就。有言道：领受了灌顶，即使没有修行，只要没有毁损3昧耶戒，行者将于16世中成佛。果乘有4部瑜伽对应不同心量的众生，此中最殊胜为无上瑜伽部，并有3种之分：父序、母序和无二序。分类所依据者。 强调显象和升起次第为父序，强调空性和圆满次第为母序，强调本具空性大乐，并在各方面超凡者，尤其是大手印修持臻至最高境界为无二序。十轮金刚属于无二序。十轮金刚之意 ，Kala 的意思是时间，指为不变大乐的本初智慧，离于一切染污。 了悟一切究竟实相 ，Chakra 意思是轮，指的是无尽的轮回显象，可以在三世之中了知。十轮金刚可解释为外、内和其他面相。外十轮金刚为外在世间，包括4大、日月星辰等等；
内10轮金刚包括金刚身的气、脉、明点等等。外10轮金刚是本尊和坛城。佛在成道那一年的第3个月的15日，宣说此密序，包含了外、内和其他面向本具空性大乐的广大欲界，一切最胜之界域。有另一传统认为是在佛入灭前第3个月的15日宣说，多数学者认可前面第一种传统。10轮金刚在藏历火兔年1171年首次由觉义师译成藏文。当制定了西藏的历法周期，从火兔年开始算起，之后再由卓克译师和拉译师翻译的10轮金刚根本序传入西藏。无数跨越传承的学者造了许多10轮金刚论著，并广泛在西藏流传。此甚深灌顶的黄金宝曼传承，从未被毁损三昧耶者和迷信造作的佛法所染污。灌顶包含3部分：前行、解说和正行。前行既是金刚上师的事业已经圆满，为了领受甚深灌顶，此刻应供曼达。Now, Driga Tsubten Dagaling committees will offer the mandala to Rinpoche. 那现在直嘎如登大吉林的委员们会献曼达拉。
路中的这里，哪个讲上街了，上街讲生气这边，我说马上就把牙破了，这里些上街这边上把它给上出个生七八不把那些掏手上，这没让不过来。The root of suffering of all sentient beings, limitless as space, is the grasping at a self. And the self-grasping of a single sentient being and the self-grasping of limitless sentient beings is one and the same. So now bring to mind all of that self-grasping of the entire universe, of all sentient beings, and think that you are offering it all up together with an aspiration prayer, offering it all up to the Buddhas who abide in the space before you. And having made this offering, then think that all the Buddhas grant their great love and compassion, their Bodhichitta, which then falls down like rain falling down, and all sentient beings receive it. So thinking in this way, please offer a mandala. Samaya, Manapalaya, Beda Sato Dinoba, Didanda Meba, Zedekayo Mebawa, Zebekayo Mebawa, Anarato Mebawa, Sawa Seta Meta Yanza Sawa Kama Seta Me, Seta Mijereya, Guru Hong. Sawa Tadangat, Beza Mame Menza, Beza Bava Ma Samaya, Doa, Beza Beme Avon, Ye Nambaradagba, Wanje Seja Sai, Beza Reke Avon, Sejaren Koyoke Ravi Yonso Kobe, Rele Jabore Rai, Shalum Babo, Lon Tambel, Nae Balanjo, Dameni, Shadu Luda Limpa, Long Ayada Ayad, Nabda Yodin Dalam Jondo, Zangda Dameni, Dameni Jeda, Ramboche Rabo, Bai Sunje Sheng, Donjo Yeba, Mame Baye Lot, Kolo Ramboche, Nova Ramboche, Zambo Ramboche, Lombo Ramboche, Lombo Ramboche, Tamjo Ramboche, Magbo Ramboche, Tejimboye, Gevama and Jawama, Lama, Karma, Medoma, Dobema, Nazama, Deja, Yema, Daiwa, Ramboche, Do, Sule, Nambareja, Jam, Sinja, Bezo, Lada, Meya, Panjam, Beson, Soba, Makama, Meba, Shengan, Damban Dinye Kabye Yeje Ngaye Danye Tsungme Pade Lama Dambe Jamro Mimze Wangaraje Damba Samo Shebe Yonda Bavaraje Wo Toji Robe Donda Jeza La Zoi Saya Puja Zoja Medo Jam Rera Linje Nyede Jamat Sanje Jende Megde Pava Yen Roga Namda Jende Jo Shon Tsai Zawa Dan Chue Jen Shakpa Dan Jisa Yeran Kunje Sowa Geva Jonze Dake Jisa Ba Dam Jezo Bezan Tengo Pakbe Yorde Ayan Debashi Dokan Susan Kaje Rekwe
天光别都是去等把把天个见个是要的拉玛公康上拉索完等出单个接人拉索完等车列大贤节拉索拉玛等着我没把圣节拉天别半角的拉没下别的天真节把撒旦用了天别接到我端就把节天把有人呢ราเยโชสิมเจนัมเจสัมปะตะโลเยเสระเจระจุจุธรรมะเตปะยิจุเจโคโลโกรโตโส thử máy, thử livestream testing, 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 thử livestream, testing, thử livestream, testing, 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 thử livestream, testing, testing, thử livestream, testing, testing, thử livestream, testing, testing, thử livestream, testing, testing, testing. Thử livestream testing thử livestream testing 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 thử livestream testing testing thử livestream testing thử livestream thử livestream We are opening the doors to a temple, and we see all those deities abiding in space, and we supplicate to them, and think that only upon supplication they all appear. In the center there is the principal deity Kalachakra, surrounded by all the Buddhas of the 10 directions and 3 times, all appearing in the form of Kalachakra and gathering like clouds around him. So think that in their presence I am taking refuge, and I am taking the promise to cultivate the mind of Bodhichitta. So when we think in this way, thinking in this way, please repeat the following supplications. 我们现在要领受灌顶，首先我们要观想，在我们的前方虚空是资粮田，有这个很多的本尊聚集，它是这个报身的净土，它就如同我们打开了这个寺庙的门一样，就是跟着我们向这些本尊祈请，那他们就在那里。这个我们所今天的这个资粮田的这个主尊是十轮金刚，它被十方三世诸佛所围绕，而这些诸佛呢，都显现为十轮金刚的身相，聚集如云朵般环绕这个主尊。跟着我们向这个十轮金刚的这个皈依境呢，我们要来领受皈依，并且承诺这个升起这个菩提心，跟着我们要跟着上师来念诵祈愿文。阿吉，出达，顿巴得，若本，出能，公厕所，张彻。前部测定八文波前波大测罗当测第一大拉座张彻先将大拉座圣洁去当给的在教生大将大拉座
太把全部宗教的根本大的有的说。Then in English, a great joyful one, my teacher, master, please consider me, Supreme Master, who guides on the path to great awakening. Please grant me, Samaya, grant me the mind of awakening. Grant me the 3 refuges of Buddha, Dharma, and Sangha. Protector, let me enter the exalted city of great liberation. 大乐者，武师，请垂念我，无上上师，在伟大觉悟的道途上引领我，请赐予我三昧耶戒，赐予我正悟之心，赐予我佛法僧三皈依。护主，让我进入大解脱之城中。我这里他把西不装说的是吧？他儿是吧的，现在俺要是吧，大地那里他说了，你等于他这他找他有的，这个泰国的，这个泰国人工作什么加学过的，他这什么的。So it says that here, this exalted city of great liberation. So this term liberation, what we want to be liberated from really is self-grasping. Because when you are liberated from self-grasping, then you have become liberated from the root of all suffering. So we want to be liberated from that, and in order to be liberated, we must take refuge in the 3 jewels. So this is the meaning of this line. 在这个寄颂里面有说到，就是让我进入大解脱之城中。这里所要解脱的，就是我们要从我执中解脱出来。因为呢，这个我执它是一切痛苦的根本，所以我们要将之让我们从它中解脱。所以，并且要皈依三宝。滚球，顺拉，大家皮，来把。每个所手下若为给了一人上街将去一级人上街去长错觉了将去玩的加持起，让你同意รับรับ事，将去生呢几百节，将去做个生呢几节呢生机堂节。大可以容得你将去中求一往结巴结若拉平时上街入巴说。English, I take refuge in the 3 jewels and confess all evil
and unvirtuous deeds, I rejoice in the virtues of all beings and will hold the Buddha's awakening in mind until attaining awakening. I take refuge in the Buddha, the Dharma, and the Supreme Assembly in order to fully accomplish the purpose of others and myself. I give rise to Bodhichitta. Having given rise to the mind of Supreme Awakening, I welcome all beings. I will practice the Supreme Bodhisattva conduct that is pleasing to all. May I attain Buddhahood for the benefit of all beings. 我皈依三宝，忏悔一切邪恶不善行。我随喜众生善法，心中持有诸佛觉性，直至正德菩提。我皈依佛法僧三宝，未成办自他恶力。佛法僧三宝，未成办自他恶力。佛法僧三宝，未成办自他恶力。一切众生，我将修持最胜菩提行，令众欢喜。愿我为利一切众生，证得佛果位。就是实际上这样，实际上这实际上这大个桌子也是实际上这这样的，这样全部这个教会了，一个苹果上面这个教会的上级下就上明节的，实际上这这样的上就成这那叫做人啊艺术文化上去拉上面场移动啊强的这样的虽然我操这里操不了而已。So now, when you take refuge in the three jewels, having taken refuge in the three jewels, then next you should also cultivate great love for all sentient beings. And so now we just said in our supplication, I welcome all sentient beings. If you love all sentient beings, then that is great love, vast love. And this vast love is your actually inner Buddha. And the inner Dharma is love and compassion. So in brief, if you love all sentient beings, that is 跟着呢，我们就要去培养对众生的大爱。所以在这边我们说到引请一切众生，这边就是要对一切众生升起这个慈心、慈爱心，也就是大爱广大的这个爱心。所以一旦升起呢，这个爱心其实就是我们究竟的真实的皈依。所以也就是指我们希求一切众生都能够获得利益。所以如果能够对一切众生升起慈爱，也就是菩提心。所以我们一切的这些身语意的活动都会是令众生非常欢喜的，并且也能够因此累积福德资粮。Vow, Nam Jor, Ma Nam Gun, Da La,
war, zeto sor, daranang, menshi jeva yi, dunde, ne, zong ne se, jesi, changchep, ning bu bar, jatar, dusun, wen po nam, changchep, ne, nim zepe, changchep, sim ne, la nami, tamba, taki, ji barje, Cerchem, Jine, Lappa Tang, Geve, June, Dupa Tang, Simji, Tunji, Cerchem Sim, So Sor, Dipor, Zongwaji, Sangje, Chutang, Sangji, Namjor, Dombala, Sangji, Chutang, Gedute, Lana, Mibe, Kunchosem, Dene, Zamne, Zongwaji, Dorji, Ringcho, Chenpola, Dorji, Tervu, Sajayang, Deko, Nani, Zongwaji, Loppe, Ajang, Zongwaji, Rinchi, Ringcho, Chenpoye, Damsen, Ida, Mwana, Ire, Yinda, Dutokta, Jimba, Namye, Dada Jin, Changche, Chinpo, Le Songwe, Peme, Ringcho, Tapala, Senam, Sawa, Tekpasem, Tampi, Chune, Zongwaji, Leji, Ringcho, Chinpola, Tompa, Tamje, Nipane, Yangda, Nida, Zongwaji, Chube, Lejang, Jenuji, Changchep, Simne, Lami Cho, Tampa, Baki, Jipji Ne, Simji, Kunji, Dongji Ser, Baki, Domba, Ma Lun Song, Madar, Wanam, Garwarji, Mador, Wanam, Garwarji, Uma, Chimba, Wok Yongsheng, Simji, Yami, De Lago. In English, all the Buddhas and Bodhisattvas, heroes and yoginis, please heed me, just as the Buddhas, after 3 times, gave rise to Bodhichitta, so shall I, who am called, let me say our name, give rise to unsurpassable, sublime Bodhichitta. From this day onwards,
until attaining enlightenment with the Samaya of the Buddha family. I will practice and firmly uphold all three types of ethical discipline: the discipline of refraining from negative actions, the discipline of practicing virtue, and the discipline of benefiting beings. From now on, I will always follow the Buddha, Dharma, and Sangha, the unsurpassed three jewels, with the Samaya of the Supreme Vajra family. I will always hold the mudra of Vajra and bell as a sign of the ultimate nature. Furthermore, I will never forsake the Vajra Master with the delightful Samaya of the Supreme Ratna family. I will engage in the four types of generosity throughout the 6 times of day and night with the Samaya of the great pure lotus family, born from great awakening. I will uphold all Dharma teachings, the outer, inner, and secret vehicles with the Samaya of the Supreme Karma family. I will uphold truly each and every vow, and I will make offerings to whatever extent I am able. I will give rise to sacred, unexcelled, supreme Bodhichitta for the sake of all beings. I will fully uphold all vows without exception. I will free those who are unfree. I will liberate those not liberated. I will give breath to those without breath. I will establish all sentient beings in nirvana. Dạ chúng ta đọc theo. Hỡi chư Phật và chư Bồ Tát, các vị không hành nam và không hành nữ, xin hãy đoái tưởng đến con, cũng giống như chư Phật ba thời đã phát khởi Bồ Đề tâm. Vì vậy, con tên là, nói tên của mình, sẽ phát khởi tâm Bồ Đề chân quý, vô song, từ hôm nay cho đến khi đạt được giác ngộ. Với mật nguyện của gia đình Phật, con sẽ thực hành và chỉ giữ vững vàng 3 loại giới luật: giới luật từ bỏ các ác hạnh, giới luật thực hành các thiện hạnh, và giới luật mang lại lợi lạc cho hữu tình chúng sinh. Từ giờ trở đi, con sẽ luôn noi theo Phật, Pháp và Tăng là tam bảo tối thượng, và không bao giờ lãng quên đạo sư Kim Cang. Với mật nguyện của Phật bộ Kim Cang tối thượng, con sẽ luôn luôn chỉ giữ thủ ấn chuông và chùy Kim Cang như là dấu hiệu của chân tánh tuyệt đối. Với mật nguyện hoan hỷ của Phật bộ bảo danh tối thượng, con sẽ thực hiện 4 loại bố thí trong suốt 6 thời cả ngày và đêm. Với mật nguyện của Phật bộ Liên Hoa Đại Thanh Tịnh, khởi sinh từ đại giác, con sẽ chỉ giữ giáo pháp, thừa bên ngoài, bên trong,
và bí mật. Với mật nguyện của Phật Bộ nghiệp tối thượng, con sẽ chỉ giữ một cách chân thật từng giới nguyện và sẽ cúng dường ở bất cứ mức độ nào con có thể. Con sẽ phát khởi Bồ Đề tâm tối thượng, thiêng liêng và cao cả nhất, vì lợi lạc của tất cả chúng sinh. Con sẽ giữ trọn vẹn các giới nguyện không chừa sót. Con sẽ giải phóng những chúng sinh bị trói buộc. Con sẽ giải thoát những chúng sinh chưa được giải thoát. Con sẽ trao hơi thở cho những chúng sinh không còn hơi thở. Con sẽ thiết lập tất cả mọi chúng sinh trong trạng thái Niết Bàn. So now in this supplication, a lot of different vows are being mentioned, but then if we actually engage in practice now, what you should think is that may I not cause any harm toward any sentient being with my body, speech, and mind intentionally. And if harm is being caused, then may I confess that and purify that. And then in addition to that, you think, and aside from not harming them, may I benefit all sentient beings as well as I can. And if I can't help them, then at least I should have the aspiration to bring happiness to all sentient beings. If you think in this way, that is actually the essence of the Bodhisattva vow. And then if beings actually cultivate Bodhichitta, if they never separate from Bodhichitta, then they will separate from self-grasping. And when they separate from self-grasping, their true nature becomes revealed, that is Buddha nature. That is their basic nature. And knowing that, you understand that all sentient beings have the potential to attain enlightenment, because in reality there are no actual sentient beings. If you understand that, that is actually the vow, the essence of all the Vajrayana vows. And so even if you do not understand so many different aspects of vows, just think in this way and think that I didn't know that all sentient beings can attain enlightenment. Now I know that. I didn't know that certain qualities of a flower are already complete within the seed. Now I know that. So this unknowingness, I didn't know that. I didn't know that sentient beings can attain enlightenment. As a sign of that ignorance, we are wearing the blindfold. 所以在刚才的
Trong khi mà chúng ta khẩn nguyện thì chúng ta có nói rằng là trong khi khẩn nguyện thì có rất là nhiều các cái giới nguyện khác nhau và chúng ta thực hành nhưng mà ở đây cái quan trọng ở đây thì thứ nhất là chúng ta cần phải nghĩ rằng nguyện cho con không bao giờ gây ra tổn hại cho bất kỳ một chúng sinh nào thông qua thân khẩu ý của con, và nguyện cho con không bao giờ có một cái tâm nguyện như thế, có một cái ý nguyện là gây tổn hại cho bất kỳ chúng sinh nào hết. Và nếu mà con có gây hại cho chúng sinh thì nguyện cho con có thể sám hối và có thể tịnh trừ tất cả những cái tâm gây hại đó. Và thứ hai là chúng ta phải nguyện cho con có thể mang lại lợi lạc cho chúng sinh phạm vi nào mà con có thể, và nếu mà con không thể giúp được họ thì cũng nguyện cho con có thể mang lại hạnh phúc cho họ ở chừng nào mà con có thể. Thì nếu chúng ta làm được như thế thì đấy chính là giới nguyện của Bồ Tát hay là Bồ Tát giới. Và nếu mà chúng ta có thể trường dưỡng được Bồ Đề Tâm và không bao giờ tách rời khỏi Bồ Đề Tâm ấy thì chúng ta sẽ có thể loại trừ được chấp ngã, chúng ta sẽ dần dần loại trừ được chấp ngã. Và khi mà làm được như thế thì tâm Phật của chúng ta hay là bản tánh của tâm của chúng ta sẽ được tiết lộ hay sẽ được hé lộ nếu mà chúng ta trường dưỡng Bồ Đề Tâm và không bao giờ tách rời khỏi nó. Và chúng sinh thì có tiềm năng trở thành Phật, và bởi vì là Chư Phật đã nói là thực chất thì không có chúng sinh mà tất cả chúng sinh thực chất là Phật. Nếu mà chúng ta hiểu được điều đó thì đó chính là ti tứ của giới nguyện Kim Cang Thừa. Chúng ta hiểu rằng con đã không biết rằng tất cả các chúng sinh có thể có tiềm năng đạt được giác ngộ. Con đã không biết rằng tất cả các chúng sinh đều có phẩm hạnh của một bông hoa ở trong cái hạt giống Bồ Đề, trong hạt giống chân tâm bản tánh của mình. Do con không biết cho nên là con vô minh, con không biết là tất cả các chúng sinh đều có bản chất của tâm Phật và đều có bản chất có thể đạt được giác ngộ. Điều đó là vô minh, và chính vì vô minh cho nên chúng ta đeo cái giải bịt mắt. And so now everyone should cultivate this wish to benefit all sentient beings, and now think that this altruistic mind now transforms into the syllable Hong. So the other parts of the visualization are more difficult, but we all can visualize and meditate on the Hong. So you may close your eyes and focus single-pointedly on the Hong. And then throughout the empowerment, hold your attention at the Hong without any distraction. So now please meditate on the syllable Hong. Bây giờ thì chúng ta hãy phát khởi tâm nguyện mang lại lợi lạc cho tất cả các chúng sinh khi mà chúng ta nhận quán đảnh, và chúng ta hãy nghĩ rằng với tâm vị tha đó, chính tâm vị tha đó chuyển hóa thành chủng tự Hung. Có thể các cái phần quán tưởng khác là khó khăn, nhưng mà ở đây thì chúng ta hoàn toàn có thể quán tưởng và thiền định về chủng tự Hung. Trong cái lễ quán đảnh này, chúng ta hãy nhắm mắt lại và hãy thiền định vào chủng tự Hung. Hãy luôn luôn chú tâm vào chủng tự Hung, không hề có tán tâm trong suốt khi quán đảnh. Và bây giờ thì chúng ta có thể nhắm mắt và thiền định về chủng tự Hung. Om Namate Hong. Om Namate Hong. Namame Hong. Namo Nama Hong Soha. Om Namate Hong. Namame Hong. Namo Nama Hong Soha. Om Namate Hong.
Nama me hong, nama hong so wa. Dena junya we jo da ya na so ba sa ta so na ko do do ji de cha de. Samaya da cha, be da amar da da cha cha. Dene ya so de ji sa na do ji ai ji ge de ji gang ko de ji sa ko so. Chuja kana je ba ya me da de kar de ya se na chu ya ka ma mo je ba se de. Ya wa jo do da re. Esa wang ka tap se wang shi le tap se ma so nya wa do yo le de. De tap se wang ma ju tap se so ko ba de la ko. De no wa che mo le. Wang shi ba se tap se ki ba sa ji se so ko sa chok se. 사족생 받을 때 사족생의 희락을 낳아버리 희락 들어가는 야와리들이 와 맞아 야와를 보고 또 말이 또 삼티스 갖고 자고 들이다다 삼티스 다 소를 받아 갖고 자고 지키와 체험만 볼 때 로성을 갖고 해야지. So here in the empowerment text it says that if you do not keep the Samaya of the empowerment, you will take birth in hell. And so now then one may think that if I do not take the empowerment, if I don't take the Samaya, then I also don't have to go to hell because I can't break a Samaya. But that's actually a really grave mistake. And that is because the actual Samaya of the empowerment is love, is Bodhichitta. And if you do not sustain that, if you lose it to anger, then that in itself, by nature, is hell. The very essence of anger is hell. So don't think that if I don't take an empowerment, I don't have to go to hell. That is really a mistaken way of thinking. But you should think that in brief, I must by all means hold on to love. I must hold on to Bodhichitta. Even at the cost of my life, I must not lose my love. I must hold on to it throughout all future lifetimes. So this is how you should think here. Trong phần bản văn thì có nói rằng là trong lễ sau khi nhận quán đảnh, nếu mà con không giữ được mật nguyện của quán đảnh thì có thể bị đọa sinh xuống địa ngục, và có thể ai đó sẽ nghĩ rằng vậy thì con sẽ không nhận quán đảnh nữa, bởi vì không nhận quán đảnh thì không cần phải thọ giới mật nguyện và giới nguyện, và như thế thì sẽ không phải đi xuống địa ngục. Nhưng mà suy nghĩ như thế thì là một cái sai lầm to lớn, bởi vì mật nguyện thực sự ở đây chính là tình yêu thương, chính là bồ đề tâm. Nếu mà chúng ta đánh mất tình yêu thương hay bồ đề tâm thông qua sự sân giận thì bản chất điều đó chính là địa ngục. Bản chất của sự sân giận chính là địa ngục. Cho nên là đừng có cái cách suy nghĩ rằng là vậy thì con không nhận quán đảnh để con không phải giữ mật nguyện. Không nên suy nghĩ như thế. Và trái lại chúng ta cần phải suy nghĩ rằng con cần phải chỉ giữ tình yêu thương, chỉ giữ bồ đề tâm bằng mọi giá, thậm chí có phải trả giá bằng cuộc đời của mình, thì con cũng luôn luôn chỉ giữ tình yêu thương và bồ đề tâm trong cuộc đời này và trong tất cả các cuộc đời vị lai. Đó là cái cách mà chúng ta cần phải trưởng dưỡng trong tâm của mình. Thập chế chế sinh chế lắp tờ sơ bắt tổ chế sân ba ba la lắp tờ sơ. In English, I request all Tathagatas to bestow their blessings, and I supplicate the glorious, courageous Vajra mind to descend upon me. Chúng ta lặp lại. Con thỉnh cầu tất cả các đấng Như Lai
赐予加持 ban năng lực gia trì. 我祈请 Và con khẩn nguyện tâm kim cang kiên cường, 的金刚心 vinh quang 降临于我， hãy giáng nhập vào con. 속에 대박을 도구들이 나가서 나가가 없는 이쪽으로 대탑제를 미지치고 찌네 잡아치고들 탑제를 밥을 셉디섭지 차오람도고들 시원들이 다 잡수 집어넣어 결성들이 잡수가면 결성대로 곰들이 홍주고 곰들이 맥도록 곰자고 했지. So think that through the power of our faith, the Buddhas appear and then come to abide before us in space. All the deities are gathering like clouds, and then think that their great compassion falls down like rain falling down, and it permeates the entire universe and all sentient beings with their love. And permeating them with love, think that all sentient beings' ice block is melting and they become like a vast ocean. So imagine in this way, and then just visualize the syllable Hong. So you may close your eyes and meditate in this way. 现在我们思维 Chúng ta hãy nghĩ rằng thông qua năng lực của lòng tín tâm của chúng ta mà toàn bộ chư Phật đã xuất hiện ở không gian phía trước chúng ta, và trong đó là tất cả các vị bổn tôn, hóa hiện đầy không gian phía trước như là những đám mây, và từ đó từ lòng đại bi vĩ đại của các ngài thì rơi xuống như các cái cơn mưa lòng đại bi rơi xuống thẩm nhập vào toàn bộ chúng sinh với tình yêu thương và lòng bi mẫn, và với tình yêu thương và lòng bi mẫn của chư Phật thẩm nhập vào chúng sinh thì tảng băng chấp ngã của họ được tan chảy, và tất cả tan chảy vào thành một đại dương mênh mông. Chúng ta hãy nghĩ như thế và chúng ta hãy quán tưởng chủng tự Hung. Ngài nói là chúng ta hãy nhắm mắt lại, suy nghĩ như vậy và hãy quán tưởng chủng tự Hung.
마발라 온테레가 도저 상황에 주저 머리 주마세 돌지 만라라메 탑지 멜레 제바도 야나 짝저 아소와 담달라네들이 이 라이프서 탐질라 가야다 되는 날도 다 라이프서 가래나 merlalu kado tam shalda tri ti dele tine tri la chak yore tri la sen sama ti galo tri la sumi chai ko ta jer ko ma je no ti So next you can remove the blindfold and then look at the image of the deity again and again and have it appear in your mind. In the beginning, the color of the deity, just the color may appear in your mind. And then through that, actually, the deity gradually begins to appear. And at a time when your mind is very clear, the deity will fully arise. But this is the beginning of the generation stage. 接下来我们将眼罩 bây giờ thì chúng ta sẽ bỏ cái giải bịt mắt ở phía trên đầu của chúng ta và sau đó thì chúng ta hãy nhìn vào hình ảnh của bổn tôn các Kalachakra để cho hình ảnh của vị bổn tôn hóa hiện ở trong tâm của chúng ta. Đầu tiên thì có thể chỉ có hình ảnh của ngài hóa hiện mà thôi, nhưng mà sau đó dần dần thì sắc tướng của ngài sẽ dần dần hóa hiện trong tâm của chúng ta. Nếu tâm của chúng ta rất là sáng rõ thì hình ảnh của vị bổn tôn sẽ hóa hiện sáng rõ và đó chính là cái giai đoạn đầu tiên của quán đảnh, giai đoạn đầu tiên của việc quán tưởng sinh khởi ở trong Kim Cang Thừa. 샘도 사제를 열었지. 차로도 쳐야 돼. 샘지 사제 사제가 샘도 이해돼 사제가 샘도 제치 말에 돼 하고라도 약보하고 요래. 들이다다 저도 차로 그 제발마도 차로도 쳐야 돼 하고들이 사제 열을 하고 송세. And so now, having taken off the blindfold, we see and understand that the mind of all sentient beings actually is Buddha, is awakened. It is just like knowing that ice is actually water. So you know that the fundamental nature of all sentient beings, their mind, is exactly the same as all the Buddha's mind. If you understand that, you have gained a very good understanding. So it is basically to know that ice is nothing else but water. Ice is water. All sentient beings by nature are the Buddha. They belong to the kind. Their mind has the nature of all the Buddhas. Bây giờ chúng ta bỏ sợi dây buộc mắt thì ở đây có nghĩa là chúng ta đã nhận ra và chúng ta đã hiểu được rằng tâm của mọi chúng sinh thực chất chính là Phật. Chúng ta đã hiểu được tâm của chúng sinh thực chất là tỉnh giác và cũng giống như là chúng ta hiểu được đá tảng băng chính là nước, như là chúng ta hiểu được rằng bản chất của tất cả mọi chúng sinh chính là Phật. Tâm của họ chính là tâm của Phật. Đây là một sự hiểu biết chúng ta cần phải trưởng dưỡng. Và như vậy tức là chúng ta sẽ hiểu được rằng tất cả mọi chúng sinh là Phật và cũng giống như là cái hình ảnh băng chính là nước và vì thế thì chúng ta cần phải hiểu được cái bản tánh tâm của mọi chúng sinh.
Tathagata, Bhagavan, great sage, compassionate one, please bestow empowerment upon me. Đấng Như Lai, Đấng Thế Tôn, Đại Thánh Nhân, Đấng Bi Mẫn, xin hãy ban quán đảnh cho con. And so now visualize that in the space, the empowerment deities appear with vases in their hands, and the Dakinis then confer the empowerment upon all sentient beings. And so think that from their heart, the Dakinis appear conferring the empowerment, and there are as many empowerment deities then as there are sentient beings. So you should think that the empowerment is bestowed upon the entire universe, all sentient beings. All their crowns are open, and the empowerment nectar is poured into all of their crowns. So you shouldn't just think that it's only me who gets the vase on the head, but all sentient beings receive this empowerment together. And just generally, in this entire universe and all beings has a very strong connection to the 5 elements. So visualize in this way. Bây giờ thì chúng ta hãy quán tưởng là trong không gian phía trước, các vị bổn tôn ban quán đảnh xuất hiện, và nay tim của các vị là các vị Dakini cầm cái bình quán đảnh và ban xuống cho chúng sinh. Và có bao nhiêu chúng sinh thì có bấy nhiêu các vị bổn tôn quán đảnh các ngài ban xuống cho tất cả các chúng sinh trong vũ trụ này, và từ đó thì
lỗ phạm thiên ở trong đỉnh đầu của các chúng sinh mở ra và nước cam lộ được chảy vào đỉnh đầu của họ. Chúng ta không nên nghĩ rằng chỉ có mình là nhận được được ban quán đảnh, chỉ có mình là có cái bình quán đảnh để trên đầu, mà chúng ta hãy nghĩ rằng tất cả các chúng sinh đều nhận được quán đảnh như chúng ta, bởi vì tất cả các chúng sinh đều liên hệ đến năm nguyên tố, họ đều có kết nối rất mạnh mẽ với năm nguyên tố bên ngoài, cho nên chúng ta hãy quán tưởng như thế. 而是一切众生都是和我们一起在领受灌顶，所以呢，这个一切的这个世间都是和五大元素有关的。我他妈的觉得也感觉大呢处理嘞让当移动谁的这儿不接老婆天能往突击得起Through your kindness, I will accomplish the purpose of others and myself. Please grant me the treasure of compassion, the empowerment of the Vajra Master. 탑 이제 제보대 줄라 지나 들이 샤고반이다 탑 이제 제보대 나디 배가 나오요래 나디 배바서나 들이 예노로 들이 유무마다 보생다원에 들이 시합을 되네 유목답지 시간을 밀려오요래 유목마다 보생다원에 사적스 나바니데 매다원에 대다원에 어와면 동요래 되도나 들이다다다 도저히 들어가니래 탑시합지 왕탑지 철들 탑시합이라 대양 탑 인지 치고 인지 치고 사적 세우는 뒤니 네 노랑이 발신 속에 저러요래 등하거나 시간을 저러요래 매일 유목마미나 유목마 매일 시간 유목 들어가랑들이 시간을 매연구요래 And so what the Vajra and the bell here represent is the union of method and wisdom. And the method is great compassion. The wisdom is the wisdom of emptiness, realizing emptiness. And it is mainly if one cultivates great compassion that self-grasping dissolves. And when it dissolves, it becomes primordial wisdom. Or, for example, the 5 afflictive emotions are like wood, and awareness, or the twofold bodhichitta, are like the fire. And so then when the afflictions arise in awareness and ripen, they ripen into the 5 wisdoms. And that's the essential meaning, the purpose of the empowerment actually. So the Vajra and the bell represent this union of method and wisdom. And actually all the different empowerments are included within just that. And among those 3, method and wisdom, what is most important is the skillful means, the method of great compassion. If you have great compassion, then just naturally all of your activities will become the 6 paramitas. And just naturally the inner 5 afflictions will ripen into the 5 wisdoms. So when the mind is in an unripe or immature condition, then there are the 5 afflictions. But in the mature state, those 5 afflictions themselves are actually primordial wisdom. So that is what is meant with ripening into the 5 wisdoms.
Trước khi mà Ngài dạy thì Ngài có nói là chúng ta lặp lại những lời sau. Nương vào lòng từ ái của Ngài, con sẽ viên thành mục đích tự lợi và lợi tha. Xin hãy ban cho con kho báu bi mẫn là quán đảnh của đạo sư Kim Cang. Sau đó thì Ngài có giảng là ở đây chuông và chùy thì tượng trưng cho điều gì? Chính là tượng trưng cho phương tiện và trí tuệ. Phương tiện ở đây chính là lòng đại bi, và trí tuệ ở đây là chúng ta chứng ngộ được tánh không. Và ở đây cơ bản ở đây tức là đầu tiên chúng ta cần phải phát triển lòng đại bi, từ đó thì chấp ngã sẽ dần dần được loại trừ, và khi đó thì chúng ta sẽ nhận ra được trí tuệ nguyên sơ. Ví dụ như ở đây có lấy ví dụ là 5 cảm xúc tiêu cực thì cũng giống như là gỗ, và 2 chân lý tương đối, bồ đề tâm tương đối và bồ đề tâm tuyệt đối thì cũng giống như là lửa. Nếu mà các cảm xúc ô nhiễm hay cảm xúc tiêu cực mà phát khởi ở trong tánh giác thì cũng giống như là chúng ta vứt gỗ, vứt củi vào trong lửa, và khi đó thì các cái cảm xúc ô nhiễm sẽ được chuyển hóa thành trí tuệ. Vì ở đây thì khi đó khi chúng ta làm được như thế tức là chúng ta đã nhận ra được bản chất của quán đảnh. Và ở đây khi mà chúng ta thực hành trí tuệ và chúng ta thực hành phương tiện thiền xảo thì đó là tinh túy của quán đảnh. Và Ngài nói rằng là quan trọng trong 2 thứ thì quan trọng nhất là phương tiện thiện xảo, quan trọng nhất là lòng từ bi vĩ đại. Cho nên ở đây chúng ta cần phải cái tâm mà chưa được thuần thục thì ở trạng thái 5 cảm xúc ô nhiễm, còn tâm mà đã được trưởng dưỡng thuần thục thì sẽ trở thành 5 trí tuệ. Cho nên chúng ta hiểu được là bản chất của 5 cảm xúc tiêu cực chính là 5 trí tuệ. So now, just holding the bell and the vajra in one's hands is not what is most important, but they represent actually the mind and that union of wisdom and compassion. And that is the bell represents the wisdom that realizes emptiness, and the vajra is an example of great compassion. And to produce the sound, they need to be together. For example, if you have the vajra but not the bell, then no qualities arise from that. And also, if you have the bell but not the vajra, then no activity can be performed. And so together they produce this sound, and that is also an example of the empty mind. So the empty mind must become infused with great compassion, and when that happens, all the Buddha's qualities arise within the mind. And that really is the essential meaning of all the empowerments. So it's not just about holding vajra and bell, but it represents the fact that what you must hold on to is this union of emptiness and compassion. The empty mind must become infused with compassion. And that is the essential meaning of the vajra and the bell in all the empowerments.
所以现在呢，就是我们手中持 Ờ, 有这个 cái việc mà chúng ta cầm chuông và chùy ở tay thì không phải quan trọng, mà ở đây là chúng ta phải hiểu ý nghĩa ở đây là tượng trưng chuông và chùy là tượng trưng cho tâm của chúng ta, đó là sự hợp nhất của từ bi và trí tuệ. Chuông chính là biểu trưng cho trí tuệ đã chứng ngộ được tánh không, và chùy kim cang là biểu trưng của lòng đại bi. Và khi mà chúng ta cần phải cái sự hợp nhất của âm thanh, cả chuông và chùy cần phải đi với nhau. Nếu mà chúng ta chỉ có chùy kim cang mà không có chuông thì giống như là chúng ta không có được cái phẩm tánh của chư Phật. Còn nếu mà chúng ta chỉ có chuông mà chúng ta không có chùy kim cang thì giống như là chúng ta không có được các công hạnh, không có được cái hoạt động gì cả. Cho nên ở đây là chỉ đến tâm của chúng ta, và muốn nói ở đây tức là tâm tánh không của chúng ta cần phải được thấm nhuần lòng đại bi. Và nếu mà tâm tính tánh không, tâm chứng ngộ tánh không thấm nhuần lòng đại bi thì khi đấy chúng ta đã đạt được phẩm hạnh của tất cả các chư Phật ở trong tâm của mình, và đó chính là tinh túy của tất cả mọi quán đảnh. Cho nên Ngài có nói lại là cái việc không phải là quan trọng là cái việc chúng ta cầm chuông và chùy ở tay, mà quan trọng là chúng ta cần phải trì giữ được cái sự hợp nhất của lòng đại bi và trí tuệ tánh không. Cho nên ở đây chuông và chùy chính là biểu trưng cho sự hợp nhất của đại bi và tánh không, và đó cũng chính là cái tinh túy của tất cả các lễ quán đảnh. 这个金刚灵和除的精要所在。So now, when we practice a deity, and in order to accomplish the deity, it is said that we have to practice the deity, visualizing the deity and reciting the deity's mantra until the deity never leaves one's mind. And now, regarding the mantra transmission during the empowerment, here you should visualize that the mantra syllables fall down like rain drops falling down, and they dissolve into the entire universe and all sentient beings. And then when you're actually repeating the mantra, think that you have received the mantra of the deity, which then begins to circle around the hung syllable at your heart.
And so in general, every deity has their own mantra. But the disciples, if you have a certain deity that you already practice, actually you can also think of that. You can also visualize the Amidewa mantra or the Mani mantra or any other deity's mantra. And that is because essentially really their meaning is all the same. And we need to recite that mantra until the deity never again leaves our mind, until we never forget about the deity. And that's the reason why we have to recite a certain number of mantras. But really we have to do that until the deity never leaves our mind. For example, just like a mother who only has one child never forgets about her child. It's always in her mind. And up to this point, until then, we have to practice and recite the mantra. 所以就是我们现在在很多时候我们在修持本 Bây 尊 giờ 的 khi 时 mà nói 候， đến 就 việc 是 chúng 为了 ta 要 thực hành và chúng ta toàn thiện được vị bổn tôn, thì ở đây chúng ta được dạy rằng là chúng ta cần phải quán tưởng và trì tụng minh chú của bổn tôn cho đến khi nào mà bổn tôn không bao giờ xa rời khỏi tâm của chúng ta. Nói đến việc truyền khẩu minh chú thì ở đây chúng ta sẽ nên quán tưởng rằng minh chú từ vị bổn tôn được truyền xuống và các câu minh chú phóng tỏa và rơi xuống như là mưa rơi và tan hòa vào tất cả mọi chúng sinh và tan hòa vào tất cả các nơi trên vũ trụ, thẩm thấu toàn bộ chúng sinh và thẩm thấu toàn bộ vũ trụ này. Và chúng ta chỉ tụng câu minh chú của bổn tôn, và sau đấy thì chúng ta hãy quán tưởng rằng là khi mà chúng ta khi mà minh chú rơi xuống như thế thì minh chú bắt đầu quay xung quanh chủng tự hung ở nơi tâm điểm hay nơi tim của chúng ta, và như vậy chúng ta đã nhận được minh chú của bổn tôn. Mỗi vị bổn tôn thì có minh chú riêng của mình, nhưng mà nếu mà chúng ta có vị bổn tôn quen thuộc của mình thì chúng ta có thể chỉ tụng minh chú của ngài, hoặc là chúng ta có thể sử dụng câu chú Mani hoặc là câu chú của Phật A-di-đà thì đều được, bởi vì bản chất tất cả các minh chú đều có bản chất như nhau. Cho nên quan trọng ở đây là chúng ta cần phải trì tụng để khi nào mà bổn tôn không bao giờ xa rời khỏi tâm chúng ta. Giống như là người mẹ yêu thương đứa con, người mẹ luôn luôn nghĩ về đứa con và không bao giờ quên nghĩ về nó. Cho nên ở đây tức là cách thực hành là chúng ta sẽ thực hành trì tụng minh chú cho đến khi nào mà vị bổn tôn luôn xuất hiện trong tâm của chúng ta. Om Bisho Madre, Om Hey, Om Hachamala, Varaya, Om Hey, Om Bisho Madre, Om Hey, Om De Dara 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 Water Dara Kalioder, the Jose Marte Dara the Water Dara the Lambda Soa. There's our one Korea, two, the sense in age, the quarter to the Kong, but one top tomorrow, the doors of the rest of the Rama, first of all, Sanki Sima Dom, tomorrow, my email, Tamata the Rama, Trubuque, the Vachipati, Lucky, very one, the Rokoto, young Mundo, you walk up in the says, oh. Having thus received empowerment, you enter and behold the outer mandala of characteristics. You have received the Vase empowerment. In general, the defilements of mainly the three non-virtuous deeds accumulated with the body are purified and prevented from further arising. In particular, the defilements of perceiving the body as ordinary is cleansed. The ordinary power of the Nirmanakaya is planted into your mind. As for the path, you are empowered to practice the generation stage. As for the result, you are endowed with the fortune to actualize the Vajra body.
Như thế, sau khi đã nhận được quán đảnh, bạn đi vào và chiêm ngưỡng ngoại Mandala của đặc tính. Bạn đã nhận được quán đảnh tịnh bình. Nói chung, những ô nhiễm đến chủ yếu từ 3 bất thiện hạnh tích lũy qua thân được tịnh hóa và được ngăn ngừa khỏi tái phát thêm. Nói riêng thì các ô nhiễm do bởi nhận thức thân này là thường phàm được tịnh hóa. Năng lực phi thường của hóa thân được gieo trồng trong tâm thức của bạn. Ở phương diện con đường tu tập, bạn được phép thực hành giai đoạn quán tưởng sinh khởi thân tướng bổn tôn. Ở phương diện quả vị, bạn có được phước duyên đạt được thân kim cang. And so when you practice the generation stage, the visualization of the deity again and again, then the deity will appear in your mind. And when the deity appears in your mind, you will forget about your ordinary body. And that is what we call purifying the ordinary stains of the body, or purifying the karmic imprints of the body. That is, if the deity is within your mind, then it's not your ordinary body in your mind. So now next, to grant blessings to our channels and subtle elements, one receives the nectar, and also the nectar has the same meaning as the mani pills that we can eat and that you will receive later. And what the nectar here represents now is the subtle vital element within all sentient beings. And this elemental drop, this subtle element, for as long as we have not realized, that element becomes the very cause of samsara, because from it afflictive emotions proliferate. But if you realize its meaning, then it leads to the experience of undefiled great bliss. So it is a method to realize one's own Buddha nature. And so that is represented by the nectar that we receive during the empowerment, and that nectar is to grant blessings to our channels and subtle elements. With your kindness, please grant me unsurpassed power, and thus protector, care for me by offering me the secret empowerment. Với lòng từ ái, xin hãy ban cho con năng lực vô song, hỡi đấng bảo hộ. Xin hãy che chở con bằng việc ban cho con quán đảnh bí mật.
Having thus received empowerment, you enter and behold the mandala of the secret womb. You have received the secret empowerment. In general, the defilements of mainly the four Dạ lúc xin non-virtuous lỗi lúc nãy deeds khi mà accumulated ngài with có the quên, ngài speech không có are dừng lại để cho purified phiên dịch and thì ở đây prevented from có một chút further nói rằng là arising. khi mà chúng ta quán tưởng cái giai đoạn sinh khởi thì chúng ta sẽ quán tưởng liên tục cho đến khi nào mà vị bổn tôn xuất hiện trong tâm của chúng ta, và khi mà chúng ta làm được như thế thì chúng ta sẽ quên cái thân tướng thường phàm của mình. Cho nên khi đấy thì có nói được là chúng ta tịnh hóa được tất cả các tập khí về thân, các cái chay chướng về thân, bởi vì là khi mà bổn tôn ở trong tâm mình thì chúng ta không nghĩ mình là thường phàm nữa. Như thế, sau khi nhận được quán đảnh, bạn đi vào và chiêm ngưỡng bạn Đà La của tử cung bí mật. Bạn đã nhận được quán đảnh bí mật. Nói chung, mọi ô nhiễm đến chủ yếu từ 4 bất thiện hạnh tích lũy với khẩu được tịnh hóa và được ngăn chặn khỏi tái phát thêm. Nói riêng, ô nhiễm từ gió nghiệp được tịnh hóa. Năng lực phi thường của báo thân được gieo trồng trong tâm của bạn. Trên phương diện con đường tu tập, bạn được phép thực hành pháp tự gia lực. Trên phương diện quả vị, bạn có được phước duyên để đạt được khẩu kim cang. Cái phần lúc nãy, cái phần giảng lúc nãy có một phần nữa mà lúc nãy chưa có thời gian để dịch. Cái phần mà ngài nói là khi mà chúng ta nhận được nước cam lồ thì nước cam lộ này sẽ là gia trì cho phần các cái đại các cái kinh mạch và các cái phần vi tế trong cái tứ đại của chúng ta. Nước cam lộ thể hiện điều gì thì nó cũng giống như là khi mà chúng ta nhận được các cái viên thuốc pháp, và ngài nói là ở trong cơ thể của chúng ta, ở trong cơ thể của tất cả các mọi chúng sinh thì đều có cái hạt sinh lực rất là vi tế. Nếu chúng ta không nhận ra được điều này thì đó là cái nguyên nhân của luân hồi, bởi vì là từ đó thì phát sinh rất là nhiều cái con gió nghiệp và cái cảm xúc ô nhiễm. Còn nếu mà chúng ta nhận ra được cái tinh túy của cái hạt vi tế trong thân thì từ đó chúng ta sẽ đạt được đại lạc và chúng ta nhận được ra cái bản tâm của mình, bản chất tâm, bản tánh tâm của mình. Bây giờ chúng ta sẽ đọc theo ạ. Đấng Thế Tôn, bậc đại an bình, ý nguyện duy nhất của du giả Kim Cang, Ngài đã viên thành thủ ấn không thể phá hủy. Ngài đản sanh từ sự hợp nhất Kim Cang linh thánh. Con khẩn nguyện Ngài, đấng vĩ đại, đấng quyền năng, xin hãy ban truyền thủ ấn ấy cho con. Xin hãy bảo vệ con, một chúng sinh vô vọng đang chìm đắm trong các cơn sóng của sinh tử luân hồi.
명지 야위험도 서울요 지도에 그래서 오늘 벌에요 그래 너무 저도 돌지 갖고 너무 어제서 바빠가 파이서 벽고 와요 그래서 오늘 벌랑 할래 비만 뭐 맞아서 이제 내가 집어서 봐서요 뭐 이거 집어서 하세요 야위험 넘버 쇼고에 공부서 받아서 거나 안 하거나 왜 들어서 봐봐 막 와시 놈죠 그래서 받아서 조회사 세메 담네 대바라보나 가와 리바네 내가 조가 되어 예셔가 노리지다 어디서 로마 라사베 내가 소오지 대비 이번에는 하래 조베르 스냐라냐 라메 자자야 진도나 로마야 병겨 저주고 나로지 너저과 The disciple appearing in the form of innate Kalachakra in union with the mother consort blesses the secret place according to the sadhana. As they unite, moving back and forth, the Bodhichitta drops flow from the point between the eyebrows to the throat. This is joy. When it reaches the heart, it is supreme joy. At the navel, it is extraordinary joy, and at the jewel, it is co-emergent joy. From the heart of the disciples, visualized as the deity, light radiates and summons the Tathagata, fathers and mothers. They enter his mouth and bless his body. Also, the Guru invites the father and mother Buddhas, who then enter the father, mother, deity body of the disciple and become inseparable from him. 弟子显现成为这个本具十轮金刚的这个身相，而且是和佛母双运的这个相，在他们的，并且呢加持他们的密处，根据这个典籍经典当中，当他们在这个交欢的时候呢，那他们就是前后的移动。 佛的这个菩提的这个滴子呢，流动，而且是从这个双眼眉毛的中间呢，就是流向这个喉间，这个就是欢乐。当这个滴呢，就是达到了心间，它是无上的大乐。当它在这个脐轮的时候是超凡的大乐，而在这个珍宝处呢，它是本具的大乐。所以在这个心间弟子的心间的时候，要观想为这个本尊，放出光芒，召唤这个如来的佛父还有佛母，他们进入他的 口中，并且加持他的身体。同时呢，这个上师他迎请佛父佛母，他们跟着就进入佛父佛母本尊的这个身体当中，佛父佛母本尊的这个身体当中，并且与这个弟子呢，就是成为无二。 你透过那个。
근데 뭐 마시는 들이들 세상도 차도 나서 같은 호흡처럼 저러고 요래 그래서 아마 탑체 발디 에 동대에서 And the path of the secret mantra Vajrayana is a path where we do not abandon the afflictive emotions, but we take them onto the path, we practice with them. And that is called the skillful path of the secret mantra. And it's important to clearly understand that, because if we don't clearly understand that, then it's possible that we develop all kinds of doubts and so on. And so there are 3 times when one naturally, any sentient being, comes to the natural state of the mind. So first of all sentient beings possess that mind that is Buddha nature. And there are 3 times when one naturally reaches that nature. And the first one of those 3 is when we are sleeping. And we can turn in this way sleep into practice. When we practice with sleep, there are different methods to recognize the dream state, and in this way recognize the luminous nature of the mind in the sleep state. So that is a method to recognize the nature of the mind when we are sleeping. The second one is at the time of death, when the consciousness transfers. And that is related to the practice of Poa. And that is also actually a method of attaining enlightenment, also through the practices of Mahamudra and Dzogchen. Through meditating in this way, one attains enlightenment by recognizing the nature of the mind. And the third time is during sexual union. And so during sexual union, especially in the bodies of young individuals, due to the youthfulness of the channels and elements, great bliss is generated. And when great bliss arises, all other thoughts naturally stop. And then one may realize that this bliss is the very nature of one's own mind. It is the bliss of Buddha nature. So the skillful means is the bliss generated in union. And here one recognizes that the companion is only a condition that generates that bliss, but the bliss itself is actually inherent to one's own mind. And when you realize that, you will become free of clinging attachment towards each other, towards your companions. So that is the skillful means of the secret mantra, whereby we can recognize the nature of the mind at 3 different times. And so then, when you recognize it, all attachment to samsara will disappear. And if you do not recognize it, then jealousy and anger will remain in your mind, and then this union will become the very cause of perpetuating samsara. And so in any case, this is the path of skillful means provided by the secret mantra, the Vajrayana, and that is the meaning that we should understand here. 在金刚乘当中呢，我们并没有舍 Ở 弃 đây thì 烦恼， trong 而是 Kim 将 Cang 这 Thừa 个 là 烦 con 恼 đường 转为 mà 道 ở 用， trong đó chúng ta 将 không 它 phải 使 từ bỏ 用 các 在 cảm 我们 xúc 的 tiêu 修 cực 持当中。 mà thay vào đó 所 chúng 以 ta 呢， mang cảm 这 xúc 个 tiêu 就 cực vào 是 con đường tu 这 và 个 thực hành 金 với 刚 cảm xúc 乘 tiêu 道 cực. 路的 Và 善 đây 巧 chính 不 là 拔。 cái con đường thiện 所以 xảo 我们 của 需 mật 要 chú. 清楚的去 Nhưng tuy 了 nhiên 解， chúng ta 要不 cần phải 然 hiểu rất là rõ 就 về 会 điều 产 này, 生 bởi vì 很 nếu 多 mà 的 chúng ta 疑 không hiểu 惑。 rõ thì chúng ta 在 sẽ 我 phát khởi 们 đủ loại nghi 一切 ngờ. 众生呢， Ở 有 đây 3 Ngài có 个 nói rằng có 3 thời 时 điểm 候时刻 mà 呢， tất cả 是 mọi 能 chúng 够 sinh 关 đều 键 có thể 自性 đến 本 được 性 với 的 chân 照 tâm 见 bản 自 tánh 性 của 本 mình, 性， đều đến được 一 chân 切的 tánh 众 của 生 tâm. 都
tất cả các chúng sinh đều có tâm, và vì vậy tất cả các chúng sinh đều có Phật tánh, và trong bất kỳ chúng sinh nào thì cũng có 3 thời điểm mà họ có thể diện kiến được bản tánh của tâm mình. Cái thời điểm thứ nhất là vào trong giấc ngủ, và vì thế mà chúng ta có thể thực hành với giấc ngủ. Có nhiều phương pháp khác nhau để thực hành ở trong cái giai đoạn mộng hay là giai đoạn nằm mơ. Bởi vì khi chúng ta thực hành như thế thì chúng ta sẽ thực hành tánh quang minh ở trong giai đoạn mộng. Và cái thời điểm thứ hai là thời điểm khi mà chúng ta chết đi. Khi đấy thì thần thức sẽ được chuyển hóa, sẽ được chuyển di thần thức của chúng ta, và chính vì thế là chúng ta thực hành Thowa, hoặc là chúng ta có các cái phương pháp để mà có thể đạt được giác ngộ, như là chúng ta thực hành đại thủ ấn Mahamudra hoặc là thực hành đại viên mãn Dzogchen vào cái thời điểm lìa đời. Còn thời điểm thứ ba là chúng ta có thể đến được với bản tâm của mình, đó là vào thời điểm chúng ta có sự giao hợp, đặc biệt là đối với những người trong thân trẻ trung thì kinh mạch và các cái nguyên tố trong thân của họ đang còn trẻ trung, cho nên là có thể có cái năng lượng để họ có thể đạt được cái trạng thái đại lạc. Và thông qua cái trạng thái đại lạc, khi mà ở trạng thái đại lạc đó thì các cái niệm tưởng sẽ ngừng bặt, và trong cái khoảnh khắc đó chúng ta sẽ nhận ra được rằng cái đại lạc này chính là cái bản chất của tâm mình, và đây chính là cái phương pháp thiện xảo để mà chúng ta nhận ra được bản tâm của mình trong cái sự giao hợp. Nhưng mà ở đây thì chúng ta cần phải hiểu ra được rằng cái việc giao hợp nó chỉ là cái duyên, và cái đại lạc mà chúng ta có thì bản chất nó đã vốn có ở trong tâm của mình rồi. Khi mà chúng ta hiểu rằng là cái sự đại lạc đó bản chất đã có ở trong tâm của mình rồi thì chúng ta sẽ không bám chấp vào cái người bạn đời của mình, chúng ta sẽ không bám chấp vào nhau, và chúng ta hiểu rằng bởi vì đại lạc đã sẵn có trong tâm của mình. Và đây chính là cái phương pháp thiện xảo của Kim Cang Thừa để chúng ta nhận ra được bản tánh của tâm. Khi mà chúng ta nhận ra được bản tánh của tâm thì tất cả các cái bám luyến sẽ biến mất. Còn nếu chúng ta không nhận ra được điều này thì chúng ta sẽ phát khởi đủ loại sân hận và đố kỵ khởi lên trong tâm, và đó chính là nhân của luân hồi. Cho nên ở đây Ngài nói cái phương pháp thực hành phương tiện thiện xảo của Kim Cang Thừa thì chúng ta cần phải hiểu rất là rõ. Having thus received empowerment, you enter and behold the mandala of relative bodhicitta. You have received the wisdom, knowledge, empowerment. In general, the defilements of mainly the 3 non-virtuous deeds accumulated with the mind are purified and prevented from further arising. In particular, the defilements of the coarse conceptions of grasping at a subject-object duality are cleansed. The extraordinary power of the Dharmakaya is planted into your mind. As for the path, you are empowered to meditate on the mandala circle. As for the result, you are endowed with the fortune to actualize the Vajra mind. Nhận được quán đảnh, bạn đi vào chiêm ngưỡng Mạn Đà La Bồ Đề tâm tương đối. Bạn đã nhận được quán đảnh trí tuệ. Nói chung, các ô nhiễm đến chủ yếu từ 3 bất thiện hạnh tích lũy trong tâm được tịnh hóa và được ngăn ngừa khỏi tái phát thêm. Nói riêng, ô nhiễm do vọng niệm thô lậu, bám chấp nhị nguyên, chủ thể đối tượng được tịnh hóa. Năng lực phi thường của pháp thân được gieo trồng trong tâm của bạn. Trên phương diện con đường tu tập, bạn được phép thiền định về Mạn Đà La. Trên phương diện quả vị, bạn có phước duyên để đạt được tâm kim cang. With your kindness, I have obtained the 3 empowerments of the principal deity, protector. Please care for me by offering me now the precious 4th empowerment. Với lòng từ ái của Ngài, con đã nhận được 3 quán đảnh của Bổn Tôn Chính. Hỡi Đấng bảo hộ,
xin hãy che chở cho con 给予我 bằng việc ban cho 珍 con 贵第四灌顶。 quán đảnh thứ tư chân quý. So in the end here it says, primordial wisdom is vast yet subtle. It is like a Vajram, like the center of the sky. It is immaculate perfection. It is peace. You are your own Father. Và kết thúc thì ở đây bản văn có nói trí tuệ nguyên sơ bao la mà thật vi tế, nó giống như chùy kim cang, như tâm điểm của bầu trời. Nó là sự toàn hảo không tì vết, là an bình. Bạn là cha của chính bạn. So the mind is like space. So it is like a Vajra, like the center of the sky. So it is like space, and that is an immaculate nature. And it says you are your own Father. What that means is the mind has no origin, it has no parents, no source. So in other words, the mind is self-originating or self-arising. Thì ở đây tâm của chúng ta thì giống như là hư không. Trong bản văn có nói tâm giống như chùy kim cang, như tâm điểm của bầu trời, không tì vết và an bình. Ở đây tâm chính là bạn là cha của chính bạn. Tức là ở đây tâm thì không có nơi khởi điểm, như là tâm không có cha mẹ, không có nơi khởi điểm, tâm tự sinh khởi. Và vì thế nói là tâm của chúng ta là tự sinh khởi. Having thus received empowerment, you enter and behold the Mandala of ultimate Bodhichitta. You have received the fourth empowerment, the precious word empowerment. In general, the subtle defilements of the three doors and their habitual imprints are purified and prevented from further arising. In particular, the defilements of primordial wisdom, the subtle conceptual thoughts of subject-object duality are cleansed. The extraordinary power of the great bliss Svabhavika Kaya is planted into your mind. As for the path, you are empowered to practice the Mahamudra Yoga of Union. As for the result, you have the fortune to accomplish the primordial wisdom Vajra, that is the sameness of the three Vajras.
Như thế, sau khi đã thọ nhận quán đảnh, bạn đi vào và chiêm ngưỡng bạn Đà La của Bồ Đề Tâm tuyệt đối. Bạn đã nhận được quán đảnh thứ tư, quán đảnh chân ngôn quý báu. Nói chung, các ô nhiễm vi tế của ba cửa và các tập khí được tịnh hóa và được ngăn ngừa khỏi tái phát thêm. Nói riêng, các ô nhiễm ngăn che trí tuệ nguyên sơ và các vọng niệm vi tế dựa trên khái niệm vị nguyên chủ thể đối tượng được tịnh hóa. Năng lực phi thường của tự tánh thân Đại Lạc được gieo trồng trong tâm của bạn. Trên phương diện con đường tu tập, bạn được phép thực hành pháp du già hợp nhất của Đại Thủ Ấn. Trên phương diện quả vị, bạn có được phước duyên để thành tựu kim cang trí tuệ nguyên sơ, đó là đồng vị của ba kim cang. So then, in the end, it is said the life force of the empowerment is to keep the Samaya, and all the empowerments share one single root Samaya. So generally, the Samaya of the secret mantra are summarized into Samaya of body, speech, and mind. And they all are subsumed within the Samaya of the mind. And the Samaya of the mind is to never separate from emptiness and compassion. That is the essence of all Samaya. And within that, all the hundreds and thousands of different Samayas are included. And of mantras, all mantras are included in the Om Ahung Vajra recitation. So in essence, you should never separate from emptiness, this realization of emptiness and compassion. Most importantly, you should always sustain love and patience. And that is something that by all means you must be able to do. And that is something that you can do. So to represent that Samaya, we are going to repeat the precious Bodhichitta prayer as our commitment. And Rinpoche says, I apologize that the empowerment took so long, and probably many disciples already have to use the restroom and they couldn't go all the time, and that's really very difficult for you. But then the empowerment is also very important, and many of you came from really far away. And so in any case, after you have then received the blessing of the empowerment, you are free to leave for this evening. Đối với tất cả mọi quán đảnh thì sinh lực của quán đảnh đó chính là chúng ta chỉ giữ mật nguyện, và tất cả quán đảnh thì dù có bao nhiêu quán đảnh đi chăng nữa thì tất cả các quán đảnh đều có cùng một mật nguyện gốc. Và ở đây thì tất cả các mật nguyện của Kim Cang Thừa thì đều được bao hàm lại trong các mật nguyện của thân, khẩu và ý. Và các mật nguyện của thân, khẩu, ý lại được gói gọn lại trong mật nguyện của tâm. Và đó là cái việc chúng ta sẽ không bao giờ xa rời khỏi sự hợp nhất của tánh không và lòng đại bi. Nếu mà chúng ta làm được như thế thì sẽ bao gồm toàn bộ 100.000 các cái mật nguyện ở trong mật thừa, và tất cả các cái mật nguyện đó thì có thể được gói gọn lại vào trong pháp chỉ niệm Om Ahung. Ở đây Ngài có nói nếu mà chúng ta không bao giờ
xa rời khỏi sự hợp nhất giữa tánh không và từ bi là quan trọng nhất. Thì đó chính là cái mật nguyện. Và xin lỗi, tức là Ngài nói là cái mật nguyện ở đây là chúng ta không bao giờ xa rời khỏi tánh không và từ bi. Và ở đây trong thực tế thì cái quan trọng nhất là chúng ta hãy luôn luôn trì giữ tình yêu thương và lòng bi mẫn. Bởi vì nếu mà trì giữ tình yêu thương và lòng bi mẫn là cái điều mà chúng ta có thể làm được. Và ở đây thì để mà kết thúc quán đảnh thì chúng ta hãy đọc cái bài phát nguyện Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm vương, tâm tối thượng, tâm vô cùng chân quý, nơi tâm ấy chưa sinh, nguyện cho tâm ấy nảy sinh, nơi tâm ấy và Ngài có nói rằng là Ngài có xin lỗi là quán đảnh hơi lâu và chúng ta phải có một số vị muốn đi toilet nhưng mà quán đảnh hơi lâu, nhưng mà bởi vì quán đảnh rất là quan trọng cho nên là nhiều chúng ta đến từ xa, cho nên cái việc chúng ta ở lại nhận quán đảnh cũng quan trọng. Khi mà chúng ta nhận xong rồi thì chúng ta có thể rời. Bây giờ thì Ngài muốn là chúng ta sẽ đọc cái bài nguyện về Bồ Đề Tâm trước khi nhận quán đảnh. Nguyện Bồ Đề Tâm vương, tâm tối thượng, tâm vô cùng chân quý, nơi tâm ấy chưa sinh, nguyện cho tâm ấy nảy sinh, nơi tâm ấy đã sinh, nguyện cho tâm ấy đừng bao giờ thối chuyển, mà vĩnh viễn mỗi ngày mỗi tăng lên cao hơn. So Rinpoche now will come down from the. He's already down from the stage to give you empowerment. So please follow our usher's instruction. And for those of you who are like behind the row, you can bend a little bit down. As in the second row. So you bend a bit down, so easier for Rinpoche to give you the blessing. 那现在仁波切已经在台下给予大家这个灌顶。那就是我们有一些义工会在旁告诉你要怎么做，请听从那个他们的指示。然后就是希望大家能够稍微的，就是弯下你的身子，那仁波切他就比较容易给予那个灌顶。Vajrayana
brothers and sisters, we have 20 overseas participants. So 20 overseas participants, your bus is now here. So could you please come to the front of the stage near where the tamkas are? Please come over to me now, and we will let you have the empowerment first. So because your bus is already here and ready to go, so please 20 of you, please come to me at the front of the stage right now. Can the 20 participants who has the bus expecting for them please come forward? Thank you very much. Participants on the overseas package, please do identify yourself. Come right in front of the stage. Thank you very much. A Di Đà Phật. Ban tổ chức có thông báo là nhóm của anh Vincent Đặng thì vui lòng lên phía trước để nhận gia trì trước và sau đó là đi ra địa điểm để xe buýt đón đưa về khách sạn. Và xin nhắc lại là nhóm của anh Vincent Đặng vui lòng đứng lên phía trước để mà nhận gia trì, sau đó ra điểm đón của xe buýt để đưa về khách sạn. Can Christoph, Phil, Karen, and Ho Chu Moi, can you please go to the front and receive the empowerment and proceed to the convention pickup? Amidewa
Dewa